eno kapyata ekyaliko n'oluveera ewunya n'olusu ekipapula ekyo kyempya. We can make this car look like this one here. This car also can be modified to anything we want. We can modify this car to a cargo truck, or we can modify it to a dump truck. It actually looks so old, but by the way, this is a new truck we sell here in Uganda. So well, ladies and gentlemen, welcome to yet another review of our car reviews with your guy Charles. Today we are reviewing an ELF truck. This one is an Isuzu. It is Isuzu ELF 550 oba kyetuyinza okuyita wano 225. Now nga tetunaba kugenda mu details nyingi nnyo ez'eno emmotoka eri mu katale etundibwa ate twagalira ddala sente, naye this car can be modified to a tipper like a dump truck, or it can be modified to a cargo carrier trucks. Erina engine ya 4BE1 kipeesa. Omanyi mubadde mumbuza nnyo Isuzu za kipeesa, naye tulina eno Isuzu mpya nga wogiraba. Ekyenjawulo kijirika nti chassis yayo tugenda balaga chassis nga tebanateekako tray. Chassis yayo nnungi, enaba kubeera na rust yonna, nti terina nnyo rust nga chassis ez'enjawulo kugamba endala ze musanga ng'olwedde bazikozeeko. So on this chassis, this car still has a very good chassis which doesn't have those rust and tenaliibwa nnyo. Omanyi wano abaguzi ba truck n'abalambuzi ba truck muzimanyi, tulina olulimi lwe tukozesa nti chassis yaliibwa nkuyege. Eno tenaba kuliibwa nkuyege. Naye omanyi emmotoka eno truck erabika ng'enkadde, naye emmotoka mpya ddala, mpya kiveera. Eno omuntu gyagula n'akugamba nguze kiveera, eno yempya gye tulinawo kati. This is the fuel tank. Actually, it has a very good, like the fuel tank is big. Diesel tank, you know. Then this is what we call the chassis. Originally designed as a cargo truck. This is the chassis for the cargo truck. But I told you that it can be modified to a tipper, like a tipper, like a dumper, which to fitting more systems that is lifting. Like we fit those lifting system for the tray. It has this size of tires. Big tires, rear big tires. But again, you can also add the size of the rim to make the big to make these tires to be very big. Zino za springs zayo. These are the springs, the lifting rear springs. This is the rear lightings of this motor vehicle. Kule indicator, braking, ne parking. Zona ziri awo fitted, but like if emmotoka eno bamaze gyezimba, zino zibako bbiri, like zibeera fitted like in both sides nga bwe ziri. I want my camera guy to show you here. This is where we fit the spare tire. Spare tire ebeera wano wansi wano era esibibwa luno lujegere. But now this is the real design, the build of the chassis. By the way, kweno video we wanted to show you how the chassis of these cars are being built. Kati tukulage bits parts ne ebigenda ku chassis y'emmotoka. By the time you come for buying a truck, you know exactly what to buy. This is the kind of the trucks you would really have to buy in Uganda. Reason being, nti chassis yayo nga bw'ogiraba terina mu wadde ka rust akatiisa, but emmotoka nga yo waliwo weri a little bit rusted, nayo tugenda balaga nga tutuuseewo. Then we have this mud flaps. Mud flaps are really useful on the trucks. If you don't have mud flaps on your truck, kukubo police esobola okuwa ekipapula oba basobola okuteeka ebbali ne bakupakingisa emmotoka. The real use of these mud flaps ziba zitangira in case omanyi wano makati g'emipiira gino waliwo amayinja agatera okwekwatirawo. Kati oba tolina mud flap, ejjinja oba odduka ejjinja liyinza okuvaamu ne either ne likuba omuntu akuli emabega, but obeera ne mud flap ene ey'ekibaati wano ne kino, like force eri eba ekola ki? Force eri eba ekoma wano. It's the real use of this mud flap ku truck.
When you buy this car, like when they are modifying them, they will have to add an like another extra addition of springs, zino. One bongerayo mabega wano banza okwongerayo like other 4 springs oba 5 kisinzira ku buzito bwo bogenda okutika. Then front they always add like 3 springs. These are the U-bolts. Zino ze baita U-bolts. And then your center bolt, this one here is what they call the center bolt. And on a track, this is what they call the diff. And this pipe, yetambuza hydraulic wa diff. This one here, this pipe. This one is a driving shaft. A connecting a gearbox to the diff. So this is the driving shaft. It comes all along from the gearbox side to the diff. Now, this is how the system works. The diff, this car is a rear wheel drive. So like the entire force eva ku gearbox ne supplying ono ku diff. So diff yetambuza this rear. So like all the movements of this motor vehicle ebera wano and ebera wano ku diff. So when you are buying your truck, one thing you have to do is to check if the diff is still okay. Omanyi diff zino zitera kubeera mu ne leakages. Sometime ogule motoka nga once already erina leakage. My advice to you is that woba ogula zino motoka wetegereza nnyo ku diff obutabeera na diff ekola ki, obutabeera na diff eriikinga. Cause diff eba etandise okuleakinga already motoka, obunafu ebe ekuwa signal nti emotoka etuse ku bunafu bwayo. Naye oba ofunye diff nga enyirira bweti nga bweri, actually yo diff mpya wano mu Uganda. Era bwe bamala ogiyisayisako ne basandingako ne bagifuuwa kalangi kali aka black, yeah, ng'emmotoka efuuka mpya. So this car has never been driven in Uganda, tekolangako, and it is on market, and this is our parking yard. Now, mutera nnyo okumbuuza kana akantu kano akatambula ku exhaust kano. You know, we have all had the theories of catalytic converter oba akasanyi motoka. Nti catalytic converter ezimu baziteeka muno. So ezo zisengejja, catalytic converter ziyambako mu kusengejja ogw'omukka ogufuluma nnyo mu motoka. Nti obwo obutimba balina engeri gye babuteekamu awo n'obusaanyi bubeera ng'obuwungawunga buyambako okusengejja ogw'omukka. Kuviira ddala eri obugenerating bweri ku engine, kati ejja bweti n'etambula, oyo gas abeera mubi wekutabeerako catalytic converter. That's why you find all the exhaust, like these exhaust pipes, zibeera ne kano ka catalytic converter, kano kanene bwe baba bateekamu ebyo bisengejja omukka. Now, if we proceed, kati this is now the gearbox of this car. Gearbox yayo etandikira wano ne connecting ku engine. So all the gears and everything controllingibwa wano. This is the gearbox of this motor vehicle. Ngenda kubulira engine kye ennungi mu kugula naddala omuntu eyandyetaaze kugula Isuzu Elf. Naddala Elf eno ekola emirimu egya wano ne wali ne gugumi biki. Engine ya 4BA1 engine yandibadde, because it has been like one of the engines we have really tested here in Uganda, and we really know the performance of 4BA1. Okugikanika general, like okugikanika in general, wesanga nga nayo nungi ekoleka okusinzira nga bweri. We have this fuel filter. This fuel filter connecting kuva ku tanka. Amafuta gaba gasikibwa, like if the fuel is being sucked from the tank direct, it flows through the filters of this car. Now, this filters helps omanya mafuta gafe sometimes tegaba mafuta malungi nnyo. So wetabeera na fuel filter ku motoka naddala ku truck zino diesel gwe tukozesa oluusi taba mulungi, kati kikuyambako amafuta aga penetrating okugenda eri mu engine already gaba filtered, so gaba gatukanye n'omutindo agasooka operating bwaki engine. Then n'ensonga endala nti sometime tanka zino ziba nchafu, zongazo ziba nchafu, oluusi ezimu obusandikira tebubaako, kati zino filter ziba ziyambako.
we have also ekyokumountinga battery. What I want to tell you that tulina experts who can work on these cars ne bazirifabricatinga nezituukana n'omutindo gwetaagisa, because we see these cars on road, but you have not known how these cars come to Uganda. This how these cars like always come to Uganda, and this how we get them. Wano kati, this is the place for the battery. They do the replacement of the bottom plate. They take ne guards mountings as a battery. This is like the vacuum cleaner, a air braking system. It is this one. Wano wetweyongera ku engine. Umanye ekinyusi kyonna kiri wano ku engine wano. Eno emmotoka erina four pistons. Piston heads zaazo zizino wano waggulu wano. Oba osobola zikauntingira wano nti emu, bbiri, ssatu ku outlets za exhaust pipe. And this one yeno gye tuyita kipeesa wano mu Uganda. Nti this is the system eya kipeesa. Ku cylinder head yaayo naye osobola giraba. Zino ze tuyita kipeesa wano mu Uganda, and it's a 4BE1 engine in a very good condition. I don't know whether the camera can penetrate here. It's a 4BE1 engine. This is the fan which cools the engine. Ngeyambibwako radiator. So this is the radiator, but we have the support of the fan, which also helps to cool the engine. Kubanga ene motoka webeduka edukira ku speed ya maanyi egiretera okuba nti eba eyokya nnyo. So nga radiator yoka tesobola kusobola kukulinga engine. That's why we get the addition of that fan okubanga supportingako. So this is the alternator. Alternator yene motoka yeno kwebetambulira byonna, omuliro, okucharginga batteries byonna bitambulira awo. It has a double filter, and filters azo zino za wansi wano. We have this one and the other one. This one is the accelerator, the system of the acceleration. Zero wano. This one here is the gear shifter. This one here. This is what shifts the gearbox. Once you move the other side, you will see this one changing. Now this is the hydraulic system here for tujina wano. You know, the use of this hydraulic or transmission fluid giyambako okusmootheninga like nadala wobo otambuza gear nowulira nga the gears are smooth. So this one is a transmission fluid. Now we have the engine oil here. This is where we top the engine oil from this car. Engine oil tugiyoyiramu wano. And the dipstick yayo eyingira wano. This is where the dipstick enters. In a Lydia radiator. These are the pipes which supplies the cooling water to the engine, and coolant gauge yaffe eri wano oba radiator water eri wano. These are the front shock absorbers. Tulina ne springs ez'omu maaso nazo zino wano, and guno gwe bayita omukono gw'omu maaso. Ne steering yandibadde nga steering rack yeno eyene motoka etambuza omukono ogutambuza system yeno maaso. These two pipes you're seeing, one is for acceleration and the clutch, and then one is for the gear. Let me show you the shape of this motor vehicle. This Isuzu Elf. And this engine is a 2.5 liter Isuzu Elf. We have the single light
and the double lights. Kati eno ye double light ya Isuzu Elf. Tubale eno neno. Then we have the newer version. Newer version one come with they come with only a single light here. Ina this chrome. Zino zona we can go for an aftermarket things when they are doing the when they are refabricating these cars. Zino the wiper. Then we have this guard, the front guard. Eri wano munda oba yandibadenga like front bumper. Nazo zibeerako buno obutaala buno obwandibadde ng'obwa fog lights bubeera wano. Then tulina zino za indicator either zisobola kola ku hazard double indicators oba wano. Then tulina zino zi side reflectors. We have this side reflectors on this car. Then also tulina zino zi side driving mirror, like side mirrors. Let me take you to the interior of this car. Tulabe interior yayo nga bweri, gears meka zeeyina n'ebisigadde. Kati now tulina the side stepper here. Oba oyingira, you step here to access the entrance handles zino. Then we have the window, ezandibadde nga window controls yeno. Then olina wano ka compartment akatonotono wano ku lugi. Erina ne compartments endala wano waggulu wano. And this is a 5-speed manual car. It is a 5-speed manual car. So we have this is our first gear. Then that's our second gear. We have the third gear. Then we have the fourth gear. And we have the fifth gear. Then we also have the reverse. That's the reverse gear kwene motoka. Tulina handbrake yaffe eri wano. Eno handbrake. And eno steering yene motoka. Bambi steering ya truck bwezi weziri. Era nene bulungi. Ngeri comfortable ku truck. Then tulina eno mirror. Eno driving mirror. Neno driving mirror ku truck zino za royal tezikola nnyo kuba kati oba bazimbye wali ekibaati blocking view yawo oba n'okozesa mirror zile z'ebbali side ne side. Then dashboard yayo bweti weeri manyi truck zaffe bweziti wezire emmotoka yakolebwa dda. It's model 1987 model Isuzu Elf. Omanyi njagala nnyo emmotoka ezo model z'amaanyi nga bwe tuziyita nti zikyalina. This is a car which has been on road for 37 years. Naye wano mu Uganda twakagifuna era tugiyita mpya wano. These are the cars we are selling as new. Era oboze zino ze motoka empya zetukola ki zetulinawo zetukuguza. Era eno kapyata ekyaliko n'oluveera ewunya n'olusu ekipapula ekyo kyempya. Yeah, so this is the infotainment system of this car, like music system yayo era radio jerina zino era ziraba system yayo naye erina kana akasobola okukola nga chargers enaku zino naye basically ebiseera ebyo zino bazikola nga zali za secret lighter. So ku radio eno ye volume yayo laba nti ekyali mpya. Kati eno ye ashtray. Kati wano eno nayo compartment eryawo ejjudde. Kati eno emotoka erina emisinde maximum speed eri ku 140. This is the fuel gauge. Ate erina ne kano ka temperature ka heat ako kakano wano. So erina n'ebitaala bi check engine n'ebisigadde lightings byonna bisanga wano. On my left foot I have the clutch, and then on my right foot we have this brake, this one here, and then we have the accelerator yeno wano. Era tulina ne paaka zaffe ezasigala ziri wano ezava Japan tetunaba nazijjamu. Yeah, omutwe gw'eno emmotoka bwete weerabise
entebe zikyali era entebe zikyali mpya nnyo, entebe za buveera zikyaliko n'obuveera, ntebe mpya nnyo ya bulbs like lightings ez'emmotoka, controls zonna, side indicator zonna ziri wano. Kati eno double indicator of hazard yeeno, tulina eno eya wiper, then tulina kano kekongeza omuliro gwa engine. Ati wano mba ngiteekamu idling eri egira ati brum brum brum, mba ngigira wano bwenti. Eno emmotoka ekyali ku condition nnungi, nti we have the guys who can really do the work well here in Uganda. In case of refabricating these cars, baba basobola ozikola refabrication. Emmotoka nevaayo nga nnungi. Eno emmotoka we can make it to look, we can make it anything we want. We can make it a fuel tank, we can make it a water tank, or we can make it a garbage collector wano mu Uganda. So we have the team which can do all that. Tulina team ezikola omulimu omusufu ddala. Trucka zino zetulaba mu makubo zijja zitya okuva Japan. This is how these trucks come all the way from Japan. Bweti bwe yakola ki bwe yajja. Bino ebisigadde byonna ebisinga obungi tubizimbira wano, naye bino twasalawo okuzitunda as they came. Zino zigenda sooka okugulibwa nga ziri already ze twazimba tezinaba kugulibwa, kubanga zino ziri ku better condition, nti olabye kyogula oguze ogenda kugula kyoba okoze eki kyoba olabye. So well, ladies and gentlemen, I can't conclude this video without giving you the price of this truck. Eno Isuzu nga bweri tugitunda wano ku Bio Motors Uganda at only 65 millions nga bweri. But webegenzeeko tray yayo ey'emabega, either wetuba tumaze ogikola nga tugimodifyinze to a cargo truck, emiwendo egyo giba gyeyongerako by 10 millions. Kuba ze sente almost ezikola guno omulimu gwonna, nti okutuusa emmotoka eno okutuuka okugenda ku kubo. So from guys and the entire team, goodbye and be blessed as you wait for other videos like these ones to come. Goodbye.